What led you to the swimming hall? Will said there was something important in his briefcase. All I found was a key with Bradbury Swimming Hall, the chain. Only lead we had. I guess this is it. This building's been shut down for years. Perfect place to hide something you don't want found. I think it's time you tell me what you know. I know your brother built the one thing that can stop the fracture. I know we're meant to find it, but I know Monarch doesn't want us to. And yet you're wearing their uniform. I like the way their pants fit. Yeah? I bet you like the paycheck, too. Tried to create a cover to gather information. You've known about this for a few hours. I've been preparing for it for most of my life. You weren't aware that William owned the place? There's a lot I didn't know about Will. We need to find your brother's countermeasure. And fast. Things will get worse as the fracture progresses. And Monarch will be turning Riverport over looking for you. Und damit herzlich willkommen zurück zu Quantum Break. Wir sind bei einem Schwimmbad angelangt, das dem Bruder von Jack gehören soll. Jack, that key you got from Will's briefcase. Key doesn't fit. Okay. I'm gonna find another way in. Make it quick. I'll keep a lookout for unwanted company. Can you find a way in, Jack? We shouldn't stay out here. There's no way in over here. Okay, hier oben ist für uns ein Upgrade-Punkt und den würde ich mir natürlich gerne holen. Aber erstmal müssen wir einen Weg nach oben finden. Oh. Was nochmal? Holy shit, okay. Ich habe das Gefühl, die Kräfte von Jack werden etwas stärker. Zumindest macht es den Anschein. Und dieses Bild dort an der Wand, war das nicht dieses Gerät? Yes, Amy? What is it? There were others taken from the university. Friends of mine. What happened to them? Monarch convinced them the same thing they convinced everybody else. That what Monarch did at the university was necessary to protect them from... From Jack. Yeah. Guessing your little video on the news helped with that. No offense. Jesus. They have no idea what happened. Why me? Hey! Think I found a way in. What? I mean, they could have picked anybody. To lie for them? To make that confession? Why me? Maybe Serene thought you looked like somebody people could trust. Maybe you're the right face for TV. Or maybe you just wanted to see. Holy crap, okay, vor dem... Das ist ein Rabe, glaube ich, gerade gewesen. These stutters aren't going away. Da habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken. Okay, hier haben wir wieder einiges zum Will had used the Lesen. building to hide away his personal items. What the hell were you doing here, brother? Time travel experiments with rats?
Okay, May 17th, 1998. This is William Joyce, and I'm about to conduct the first $12,000 animal moving test bill. of the machine prototype. You must have using hauled my a lot trusty more to pet this mouse, place than just some old Schrodinger. boxes. Where? He's gone. Where'd he go? Shit. Come on, Schrodinger. Come to Willie. Come on. You're okay. You're all right. Okay, finally, we're sending Schrodinger into the machine clockwise through the corridor, which will send him 5 minutes into the future, meaning he will reemerge exactly 5 minutes after he enters the machine. It has now been 3 minutes. No sign of Schrodinger. This is a very good sign. 2 minutes to go. Okay, so yeah, turns out he just kind of sat inside the corridor for 5 minutes, took a shit on the tubing. This reveals a very clear flaw in my test. My mouse is... You owned this place since 1999? Why didn't you tell me, Will? Okay, the machine is warming up again. Should be able to activate test number 2 in around about 5 minutes and 15 seconds. It's now clear the only quantifiable test will be travel to the past. The machine is now calibrated to send Schrodinger 5 minutes into the past, which means that he will now be traveling counterclockwise through the corridor, and when he comes out the other... Holy shit, it worked. This is clear proof that it's... what I'm now looking at is a future version of the same mouse that has successfully traveled 5 minutes into the past. Schrodinger, meet future you. Ow, that fucker bit me. No wonder you were always coming up with crazy shit. We need to keep our contact limited from this point forward. I'll find you when the countermeasure's complete. Hello, Riverport. Teresa Sedmak here, filling in for Bobby Radford, about to brighten your day with some good news. The victims wounded during the University are being treated in the Monarch Solutions Medical Center in downtown Riverport, and the hospital has released a statement saying they are all now stable and out of critical condition. I'm sure they are thankful for all your good thoughts and prayers. As for those who didn't survive the attack, we still don't have a final death toll, but we do know that most of the dead are security personnel from Monarch Solutions, whose quick actions saved countless civilian lives at the cost of their own. While Jack Joyce, the terrorist responsible for the carnage, is still at large, authorities are saying that he is believed to not have left Riverport, and thanks to a number of solid leads, his capture is imminent. Oh, super. Wir sind der Terrorist Nummer 1 und der Staatsfeind Nummer 1. Gut, ich muss den hier unten aufmachen. Working on it. Ich möchte mich jetzt aber hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Wie es aussieht, ist das Teil doch oben gewesen. July 4th, 2010. The hell is this? I'm addressing this video to you. You told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it, and the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone. Taken. Oh, shit. The safe, empty. I just need to know you have it, because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. This can't all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. The video made it clear that he'd been working with Beth in the past. Made me wonder what else she was hiding. Let's try this again. Nope. Okay, auch hier passt der Schlüssel nicht. Und ansonsten ist hier
unten nichts weiter. Dann würde ich jetzt gerne nochmal, bevor ich die Tür öffne, weil ich jetzt nicht weiß, ob da eine Cutscene kommt oder was auch immer dann passieren wird, lasse ich die beiden dann noch ein bisschen sitzen. Here we go. Oh, okay. Ich hätte auch den einfachen Weg nehmen können. Wobei es auch nicht wirklich der schwere Weg war, die Tür zu öffnen. Gut, Mädels, dann lassen wir euch doch mal hier rein. All right, let's take a look around. Down here. Nice work. I already did. Now how about you tell me how you know Will? I've never met your brother. I find that hard to believe, considering the video I just watched. What are you talking about, Jack? This note. It's directed at me. July 4th, 2010. Beth Wilder, I'm addressing this video to you. You told me to stay away from my workshop, but I couldn't just leave it there. I went back to get it, and the entire place is a disaster zone. The countermeasure, gone, taken. Shit. What the... Safe, empty. I just need to know you have it, because if it falls into the wrong hands, its power is immeasurable. Our future, our entire lives depend on it. This can't all be for nothing. You know where to find me. Please, hurry. 2010. Holy shit. What was he talking about? He recorded that for me in 2010? What the fuck? He said the countermeasure's gone? It's not good. We need to figure this out. Let's keep looking. Das hat nicht wirklich meine Frage beantwortet, aber Help me push this out of the way. es hat wirklich so geklungen, als hätte sie keine Ahnung, was hier vor sich geht. Jack, your brother addressed that video to me, but I've never met him before in my life. Well, it sounded like he thought you had his countermeasure. I wish. But he said it was stolen on July 4th, 2010. Somebody took it. But I'm hoping this place will help us figure out who. Bevor ich die Tür öffne, gucke ich mich I'll hier give you erst the honor of um. pressing it. Here we go. Sehr schön. 3 von 5. Alright. Fehlen uns nur noch 2 Stück. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Und ansonsten glaube ich, war hier kein Erinnerungsobjekt bisher. Zumindest konnte ich hier keins entdecken. Is that? Yeah, I think so. Second time machine. This changes everything. If we can get this thing working, then we don't need that countermeasure. We can change everything. What if we stop the fracture from ever happening in the first place? We can go back to yesterday, undo everything in the past before it happens. Nobody dies. Paul doesn't go through the machine. Monarch never exists. I mean, the fracture never occurs. Jack, wait. Let's think this through. That's not how it... I can go into the machine like Paul did at the university. I helped them set it up. Then we activate the core, put the corridor in place, and set the date. I can do it, Beth.
I'm not so sure we could do this without the countermeasure. But you're right. We'll need the machine. Right. Let's start with the core. Explanation? Anybody? I saw some kind of visions of this machine in his workshop. You must have hid it here. Feel free to fill me in. Anytime now. Okay, core controls. Where are they? The schematics for the countermeasure spanned 11 years, 1999 to 2010. In itself, that wasn't strange. But the guy built a working time machine in 2. Von William Joyce und Beth Wilder. Beth, es ist soweit. Alles, vor dem du mich gewarnt hast, wird bald eintreten. Bitte gib mir ein Zeichen, dass du noch immer irgendwo da draußen bist. Sag mir, dass du die Gegenmaßnahme hast. Das würde mich sehr beruhigen. Ich verliere hier langsam den Verstand. Ich habe jahrelang versucht, mich selbst davon zu überzeugen, dass du die ganze Zeit falsch lagst und ich die Gegenmaßnahmen umsonst gebaut habe. Ich habe versucht, alles hinter mir zu lassen, wieder alles in den Griff zu bekommen, aber jetzt habe ich den Beweis gesehen. Paul Serene hat mich als Berater für ein Experiment an der Universität hinzugezogen. Sie haben sie gebaut. Sie haben eine andere Zeitmaschine gebaut. Eine beinahe exakte Kopie meines eigenen Entwurfs, aber mit schweren Fehlern in den Berechnungen. Genau wie du gesagt hast. Falls Sie diese Maschine aktivieren, wird der Riss auftreten. Wie ist das möglich? Wie konnten Sie meinen Entwurf nur so nahe kommen? Jemand muss mich die ganze Zeit beobachtet haben, oder nicht? Jemand zieht hier im Hintergrund die Fäden. Ich werde verfolgt. Zuerst dachte ich, das wäre nur Paranoia, aber es ist wahr. Ein Mann hat jede einzelne meiner Bewegungen beobachtet. Ich habe ihn heimlich fotografiert und Nachforschungen angestellt. Sein Name ist Liam Burke. Er arbeitet für die Sicherheitsabteilung von Monarch Solutions. Es ist mir zum ersten Mal vor einigen Wochen aufgefallen, aber das könnte schon seit Jahren so laufen. Was will er? Was weiß er? In welchem Verhältnis steht er zu der ganzen Sache? Ich brauche Antworten. Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich weiß nicht, wer noch involviert ist, was sie wollen und warum. Ich brauche eine Nachricht von dir. Ich muss wissen, dass ich nicht alleine bei der ganzen Sache bin. Falls es stimmen sollte, was du mir einmal gesagt hast, dann ist das Auftreten des Risses vielleicht unausweichlich. Aber ich kann nicht einfach nichts tun und es geschehen lassen. Nicht, bis ich weiß, dass die Gegenmaßnahme in Sicherheit ist. Ich habe sie gesehen. Die Ursache des Risses existiert. Sie ist hier. Bist du noch immer da draußen? Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass du mir noch zuhörst. Ich weiß nicht, wieso ich das hier schreibe. Vielleicht, um irgendwie abschließen zu können. Als du in meinem Leben getreten bist, hast du seinen Verlauf verändert. Ich habe über ein Jahrzehnt deiner Sache gewidmet. Ich habe jetzt jede Beziehung geopfert, die ich hatte. Alle weggeschoben, die mich liebten. Alles für eine Lüge. Es kommt überhaupt keine Bedrohung. Es gab niemals eine. Ich muss mich selbst dazu zwingen, das zu glauben. Nur so kann ich alles hinter mir lassen. Nur so kann ich alles in den Griff bekommen und wieder neu anfangen. Leb wohl. Ein Jahr ist jetzt vergangen. Ich habe noch immer nichts von dir gehört. Du weißt, wo du mich finden kannst. Hallo? Die Nummer, die du mir gegeben hast, funktioniert nicht mehr. Wo bist du? Ich kann nicht mehr schlafen. Bitte ruf mich an. Scheiße, ruf mich an. Schreib mir eine E-Mail. Irgendwas. Ich drehe hier durch. Ich versuche dich immer noch anzurufen. Wo bist du? Hast du sie genommen? Draußen ist es nicht mehr sicher. Du verstehst die Macht dieses Geräts nicht. Ich habe die Nummer angerufen, die du mir für den Notfall gegeben hast. Du nimmst aber nicht ab. Was läuft hier? Sie ist weg. Die Gegenmaßnahme ist weg. Was ist passiert? Ruf mich sofort an. Okay, jetzt mal kurz eine Spekulation. Wir werden durch diese Zeitmaschine gehen und ab dann wird erst diese Beth Wilder anfangen zu existieren, die William Joyce geschrieben hat. Kann das sein? Also, das ist jetzt so für mich die einzig logische Erklärung. He did all of this. Built everything. Monarch was made aware of its existence shortly after it was completed. In 1999. 1999. They believe it was destroyed shortly. Find anything back here? No, nothing I can make sense of. Das werde ich wieder für euch durchscrollen, damit ihr euch das durchlesen könnt, wenn ihr dies möchtet. Sehr schön, 4 von 5. Es fehlt nur noch einer. Es wäre schön, wenn wir jeden finden würden. Nicht nur wegen den Level Up, sondern im Allgemeinen, wenn wir so 100% in einem Level mal finden würden, fände ich das eigentlich
Ziemlich cool. Da hinten haben wir noch was. Bei Amy. Auch das hier werde ich wieder langsam durchscrollen. It says the time machine core needs to be reset. Great. What the hell's it look like? A round thing in the middle. Think. I can't activate the core till it's reset. Okay, dann lass uns doch mal... Ja, dahin gehen, das ist aber leichter gesagt als getan. Okay, ich muss da unten rein. Das heißt, hier runter und hier durch, alles klar. You said Will built a countermeasure. What makes you so sure this isn't it? The time machine. He said the countermeasure was stolen, but the machine is still here. Da hinten ist noch ein... Ich weiß nicht. Nee, bevor ich das aktiviere, will ich mir das erst holen. Und das angucken. Nicht, dass wenn ich das hier aktiviere, dass wir dann mit dem Spiel gleich weitermachen, dass ich mich hier nicht mehr umgucken kann. Die Befürchtung habe ich immer. Deswegen bevorzuge ich es, mich erst umzugucken. Und dann den Rest zu erledigen. Zeitreisen für Zivilisten. Das werde ich auch wieder für euch durchscrollen und ihr drückt einfach auf Pause, wenn ihr euch das Ganze durchlesen möchtet. Ich werde das immer für mich dann hinterher nochmal lesen. Warum ich das so mache, warum ich nicht alles vorlese, sondern nur manche Sachen ist, weil ich versuche eine gute Mitte zu finden zwischen Vorlesen und jeden selbst lesen lassen, wenn er es möchte. Es gibt auch Leute, die möchten nichts davon lesen oder davon wissen oder manches interessiert sie einfach nicht und dadurch haben die Leute einfach die Möglichkeit, das mehr oder weniger, sagen wir mal so, zu überspringen. So, wir haben jedes Handlungsobjekt gefunden in diesem Level. Deswegen können wir jetzt beruhigt vorwärts schreiten und den Kern resetten. Looks like I can reset the core from here. Are you sure you know what you're doing there? No clue. But I did help Paul set up the machine at the university. Which then caused the fracture. Look, Will knew the calculations were wrong. Hoping that means he knew what he was doing here. This is what Will was leading us to. We have to test it. The core. That's what we set up first. This could actually be the key to finding the countermeasure. We'll see. It's still resetting. The core is reset. We need to activate it from the control booth. Here goes nothing. What was that? It's fine. It's fine. It worked. It actually worked. Okay, we activate the corridor next. Okay, there is no way that thing should be Can't insert the exposed like date that. This was the final step. I need to set up the machine first. Okay, wo genau muss ich dafür jetzt hin? Ach, kannst du hinten hin, okay.
Aber ist schon krass, ne? Dafür hat er ein komplettes Schwimmbad gekauft, um hier eine Zeitmaschine reinzubauen. Das ist Hammer. Ich meine, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. The corridor. It's key activated. Will's key. Thank God. Is that supposed to do that? Will's key did that? Yeah. Key to a time machine and he left it in the trunk of his goddamn car. That's my brother in a nutshell. Okay, corridor, then the date. Sound good? That was the order we used. Fuck. Let's just hope it still works. No. What? God damn it. I don't know. We were so close. I'm gonna try it again. Yeah, like hell you are. You saw what happened. Something's wrong with the machine. We don't know that. You're not trained for this. Anything you do is gonna make it worse. We You can't. know I'm right. Stop trying. You lost people. You're angry. I get it. But this is bigger than us. We can't fix the machine. But I might know somebody who can. Sophia Amaral. The Monarch scientist. I saw her video near Ground Zero. Serene's head of Cronin Research. She'll be at the Monarch Gala tonight, but security's airtight. She'll be nearly impossible to get to. Unless I have an invite. Paul told me he expected me to meet him at that party. Something tells me that was not a friendly invitation. Jack, no.